Edemadiasi. Ewa na adom. Na humo brone na nkwajia aso yesho. Baby obia no mesrese. Obefa Bible na wakasho na se. Evangelist Maxwell Saba. Yeba be share radiasim. Amen. Bible say asem ne enam chen krante no fenu. Ye toshimi na asem ne kura tumi. Ye mo wiase nso ye nkoti asem no ene mo wiase. That just you can never live on this earth without God's word. Timothy will say, Omefa Bible na watenasi. Wa wo share me on YouTube. Mysteries Evangelism TV. Now subscribe. Facebook and show wa share me ho. Mysteries Evangelism. And I journey to New Jerusalem online church page. And also what we team on WhatsApp. That's also a shaman nebi. Now and some pa a young question pan on Tibi. Amen. Ye bompai. One cough one was for the other was. I don't for ye shame ye be share was him. But 2 minutes sunny. I'm afraid Mundan Hunty and Churchy. Nay, Sakabia, I secret Shuma Fia dream. A women. Jesus Christ, men I was sir was sunny. Home, amen. A ready shall. Let's just have a father when they be shared ye in preaching, ye be teaching. Ye be shared ye. Adia Bako ne se oni pabia beji Kristo bia edibia. Ye next teachings. Any preaching. Ye the preaching twa kra. Ye the teaching amateur new convert na ya sachera no. Into preaching mature Christian preaching twa kra. Anything ye kasa wa no den so. Siane meya what the boy metimi ate na wajie di na wasacha. And according to Matthew chapter 18:22 verse 18 now. Osina Yesu baba ka che won se wado so ni asasi so. Asasi asi tumi nyina amame. Na me so ma se mon konko ya mana ma nyina mesuafo. Na mo sunshia jabana nkodi mu de ogedie no mu ya mon cheche won na cheche oni pa meje nyame asem di mi a ye to aso and say ye be teaching no. That's all. Na ne be share dey be afa correcting wrong interpretation on jewelry. Episode 1. Correcting wrong interpretation on jewelry. Episode 1. And they be very vital in Christianity. Very relevant. A someone. Say, I share this year, we are saying more. And they are very confusion because your partner, I jewelry. Where is he say? Where is he say? We see a ye, we see a ye. Now we are maturing the investment so now ye. The so that I be farmer coherent ye. When you say Bible says a ye, and you know, I can't. Nipademo I say Chian. Amen. Now, the person of far Bible. Na me no meaning na quite deep
ɛwɔ twerɛsɛm mu sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛhu no sɛ ɛyɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛhyɛ anaasɛ ɛnya a tie nie sɛ ɛyɛ sɛ ɛbɛhyɛ anaasɛ ɛnyɛ sɛ ɛbɛhyɛ adeɛ a mahyɛ no nso ne sɛ from Genesis to Revelation ne nyinaa na nyame ɛnam n'asomafoɔ so kaeɛ a yɛakɔmpaele yɛasamrise no abɔ ne tɔfade ato sɛ nkyirima nso nsua afa mmɔbla na ɔm no nso ba nso ɔmɛkyerɛ yɛ mu na nsɛm wɔ nso yɛ secret a ɔmɛbie so nkyerɛ yɛnhyɛ no nso nsɛm a yɛ secret a ɔmɛbie so akyerɛ yɛ nsɛm a ɛbɛ confirm Bible ɛnyɛ nsɛm a one ɛbɛtwa Bible agu two ɛnyɛ nsɛm a ɛbɛhyɛ mmara foforɔ mmara a yɛdi so ɛnya nkwa no nyinaa de yɛatwerɛ agu Bible mu nsɛm foforɔ a spirit ne ba a wɔbɛka no ɛyɛ mysteries a yɛbɛtumi de aka nsɛm yɛbɛtumi de anante ɛhɔ nyame tiri mu po ɛnyɛ mmara te hyɛ no nso amen yɛtɔ so biem meyɛ kristoni megyeda so ni dream megidi I believe in revelations adi yɛ nsɛm I believe in visions amen yɛwɔ na yɛso yɛwɔ nisuane hunu yɛwɔ di yɛ nsɛm obi wɔ kɔtumi so da wɔsɛ manya ni yie ne nyinaa ne sɛ difference ɛwɔ mu no bebree nim ɛna obi tumi nya anisuane hunu ɔsɛ wanya di yie obi tumi nso enya revelation na wɔnte aseɛ na ɛnyɛ ne ho adeɛ ne ɛbɛsua ne nantie fa nto amen ɛna adesua no sɛ correcting wrong interpretation on jewelry sɛ yɛbɛtenetene nkyerɛkyerɛmu bi a nnipa bi akyerɛkyerɛ mu afa asomane ho ɛde asi ne kwantenie mu yɛtenetene no amen ti asɛm yie adeɛ a wɔm ne sɛ under jewelry no there are so many topics a metwiti yɛwɔ the analytical fact on jewelry yɛwɔ the biblical fact yɛwɔ the historical fact yɛwɔ the correcting wrong interpretation on jewelry episode 1 episode 2 by the way no correcting wrong interpretation on jewelry and me briefly in kakra bi you also want to be a evangelist sisia yehudi yehu asomane boni anasenya boni etino bi afro sisia obi so aso na yehu etino bi afro siso fo sumasi so akase yehu na ebuburuja amen entino bibi ntino na me makasem bibi ntino na me makasem because I did wish here I'm not as form of wrong medication and I have a good bad effect oh me so tina me nkasa ya cheyi kwa fini akiri amen na me se me kra kire na aboa amo ati semi ase amen o everybody shout adeɛ baako a wɔm ne sɛ yɛka sɛ jewelry before you can interpret jewelry vividly and now say deeply no one ɛwɔ sɛ wankasa no ne nka ate ade no aka ho asɛm no ase mebaatɔ tie ne yɛ paa o
Ubuso jewelry ni de baya osi asomade bracelet ring. Mr. Sembusa say what is jewelry na so carry ya esam say obetwazi o. Omasa de meka medwama wati. Amen. Ya ka say jewelry a enye jewelry any bracelet. Any examples of jewelries. Rings are examples of jewelries. Earrings, necklaces are examples of jewelries. But enya what is jewelry? The person we was from now team. Amen. Tieni proud. She a cancer jewelry above customer. Yabaka is jewelry is any ornaments for personal adornment. Jewelry is any ornament for personal adornment made from precious stones. Jewelry is any ornament for personal adornment made from precious stones. Which can either be attached to your clothes or attached to the body. I mean, TNA. You can say jewelry, idea. Yamene, and I did a mobile sumo, boy sumo with said diamond, gold, silver, iron, and amini. Na ye bet media sees in the pedia, now see this yes, ye entirely ayeshe. Shannon, and I say, when you see in the pedia. And I say, "Uli says you are tired of washing." You can say, "Uli says you are so wash." Will you be a so wash? Will you be out to Tonsa? And I can say, "Uli says you are tired in Shua." And I say, "It's me more do a tired me." Who go on that chain them? It's him more do a tired go on how many zip chain at him. A boa duku, no my chain me bon chain. They in a jewelry in Bia. The Bessa or Bibia in a shum, now Tibi, now wow. TNA. There are two types of jewelries. One, you are the one which is attached to your body. And I say, you are the a button in Pediario. And I say, one which you can put on. Don't make me ask. These are some of the bracelet rings. And a two, your one which is attached to your clothes. Amen. Shanabaya, a confirmation. Here come Bible, the one which is attached to your body. Example. Genesis chapter 24. Verse 21. I said, "Oh, Benjamin, share no, share no, you come so be unise. A radia mano, Quan Chrono, I and Joanna sent this out. No money shown on no Benjamin is carrying here. Hunimuka, Anusi, Jotabana Mufa, and then Sasson Kapumi, you know. Anusi Sika Benadu, Adisheno. The help professor, you are the initiation in Pedia. Abraham acquired Eliasa, Eri because Sarai, Obano Kojina Bre, Isaac. Amen. You are swimming TV. 2. Your one which is attached to our cloth. Ezra chapter 28 verse 14.
Exodus chapter 28 verse 40 when your time canina. Exodus so show the context of the scripture now. The context of the whole scripture. Exodus 28 now. Everybody pursue you suffer. I know catch the Moses said, Aaron, I didn't mamma manu. I'm Pomontani. I'm offending the shuffle. About your TNE. Etiatadiana on Pamono. Emuno. Or the jewelry. Design room. Or the jewelry. Design room. Shannon. I'm outside the jewelry be a crown. I would tell it. Gold crown. Ah, the bottom of my shop. Yes, Shannon. Anna Aaron Eshe. Tiankai. Etiasa was saying, Tana Cockro verse 14. There's a country by me, you know. I want a messiah and a sahoma. She can't try by a gold chain. Yana sahoma. Na fan shabaya wayono, messano. She said, in the fano no so. As the chileni. Atadena, yama erono, sofeino. Nebusei. Obaya diebisa namo, bro fukasem ye fan breastplate. Yabamini. Yewiana ya put 12 precious stones. Bomba a somo. Ma 12. Nearly a siata in the show. 6. Tell the 12 tribe of Israel. Oh, yeah, I know. Now what the goat. I know. A son say, I know, breastplate, Ebenya 4 corners. Ebenya, I know, Fefaniano, Ebe 4 corners. Etiano, on many gold. I and Sekawa, Ewa no. The faso, no man you go Sekawa, Abesha no Bunkunso, no man you be sad about Asian Famunkum. Tienio. Omuya anom the gold in behind the chain. I want the real chain, I know they are shown their washroom. I don't know. Abana Betty. None of Betty no. I want the mobile fan up for the million war. Or 1 minute, normally a sisho. Oh, send a bayan. So, or qua 80 minutes to form. That's a soft one shot and that's all baby. A bonabusso. Labion Shono. Asani go cheni bia saye bia ko left akobon enabeti on this best of fan no eye breastplate and sadabo no anono fe fan no na senso no ele no so o de eye go chen so bi so boni film no de bi so bi go chen boni film tieni ye tieni we ama world proof fact say your jewelry attach it to clothes. Eti a jewelry and yes said the only shawonsa only shawa songo. Dear yetimi ya kata ne ho and so jewelry. A little much on say 2 types of jewelry. Amen. Everybody shroud. Tienye pao. Tienye pa na sani ya benani controversy wa kishumu pa yi ena mesiya mpichie ti wa shumne tiemi na dia tieni yo so many interpretation asofo ebra chere public bi social media so ebi mu nso akere o ma adwene ene ebi nso de ene na aye ne mechire mi but na aye nyina nyame asem so no eye chaff eye nwura na aye en confirm de ya atwo no bible mu no me say me nyintum ansa na etie na aye e kan nsem ko
na Bible so kan nsɛm kono so fa dae na wo person chese Bible twa atoro ana fa Bible so person chese dae ni twa atoro ene me fa Bible ni magenda dae no because twa asɛm no so ne ye fa de anya nkwa o hwe Yesu ni asɛm no wona wani mu no so follow the gospel of Jesus Christ wo wonu no wo benya nkwa amen everybody shall na de tie ni bebe a mechirem na enchemu omone ba yara ni make correction e won chiremu ni mu ebe pamone be public lecture answer Christian machines abontene abiem esbona chirem atwa to social medias amana ko wiase nyina amobi atimi ehunu kure no but we are immediate correction on wrong interpretation on jewelry. We are immediate. Esan question servant any elishrim ama kisofobi ati ase na yade enwe fi mental confusion ho. Everybody shout amen. Na dia tieni ya sa se o Genesis ebla nyame ba de no esan se yan sa se from analytical fact intino me come from grassroots me make correction shanke ko analytical fact biblical fact historical fact there commercial se from Genesis chapter 1 chapter 2 we no anya no ntino me go straight to the point. Tieniye. Abraham, Genesis chapter 24, verse number 22. 24 verse 1 down. Abraham friend ako Eliezer, he be wo manyini. Mensu mo ajafade. Mo gold, mo diamonds, mo rings e gold. Na Jennifer kwaje ni blame ba. Isaac ono so wanyini na sana baya ongo fo ba boni mbre ni ntime so misisi sisi ni gira ma no kore me so misisi na kan tamas trane sen tam na ka no o kan tam no kore akodi so tieniye owie ya no obon pa che wade rani me kwa oba obaba abama mi nsuanom memu nsuanom maninya sa oba no awoye Isaac fempade en mpaye na de tie ni ebi mu kire mu se ayese holiness speeches fobi ya omu kire mu se ebra Eliezer ekosia Sarah no amali hini muka ana mano enkapo bracelet etiani asadi ase jitum sejuwe yadia obana nasa washehuni muka enye bone azichireni you assume tiemi amen. One in Israel custom sir Israel ni ba obi tohuni muka ana nose ring ede kochena your friend is our man gift tieniye your friend is any pan wachani gift Israel custom no okoenia sawa unse kawashen winima chese awale no ana sawa kwa America ni Europe nations ni bishwa so ba kawashen winima a representative rebellion to yatinipa shwadi ni pobi omuane ana ba African so bit sega na ha na se yeusho ba kawabishen winima cherese obano omuade anawe tutu ni eba cho iwa shumne tie amino
na de atieni no spring na on the sun no Israel custom eye adwuma enempo ukọ Israel musisi na omutimi tokawa le sha ma hwinim tianon so na de omni yaba Christianity mu a there is a difference between Christianity and Israel. Christianity is a universal church. Christianity is a Christ church. A Quran doctrine and the teachings. So Christianity is a universal church. I can Santa Foya and the custom they say Guisa. Okwalen so snap na so. Etikaba jo Christian na so no. Snap no na insani na waso di wuram. When they are forced, a walla by a son of him, on Sono de Wuram, almost so my melanum de Wuram. Nigeria baby sono, a member skirt, now also de Wuram. On Sanity, come make a baby. Historical background of trousers, dear, assassin man, America. And I'm a bishop and Mabba say, sister, man, say, Nanka almost de Wuram trousers. And I call on so much missing my mapping. Nanka odi ewura kishumu. That is Christianity and universal antino. Yawa Christo mela ewo kishumu. Fati we ho. You are some tiebi aya intasem. We osho Bible ma ho. Aya intasem na meka kira. Amen. Hom elwado kokona akira me ana me ne kira. Christianity is circle. Essence Christianity a unite church. A Christ church in Tino. Sir Israel ni balance was any winimunka. Nami migana nino. A chiwadia mamia. Nebu Israel in sir or muani on such line. In Christianity era no. Oba a money in winimu. Asomania Christianity nyintum as children say Christianity nye universal church ya universal customatum a Christ church with his doctrine and teaching. Ebaje wa suneti abi we are question ya obaso busa bia mane no ma beka ho fere ne busa you are suneti abi Etino no spring na Elias ne man no and call the man on shani winim and Israel custom by Christianity and Yajuma. Name the reason why New Testament no Yama Chon maybe I say Oba say winim ka a boneno and say Israel no argument be anyone say Kawasam sene na ba confusion na amane no Kawasam graceless sam nani ho tieniye na argument bi ani wasa kirejia bi ani wasa etiesuefo na ba ye no o man point out and strict anye so mo kira de afa ho tisha no so 81 ne say Christianity anye universal church a united church I aware of doctrine and teachings too. A son said, not jewelry enya chiwadi entino. Actually gave me any wunti and wintina as we are for unstricted and pointy on it. Message show me in a sooner with you. So I go so many churches are. This is Ellen White and a church doctrine. So we study Ellen White, the background and the church dogma, and doctrine, church dogma. One can say, I'm in the children. I say, announce one in Mala. So, should the Pala from Shua, I say, I am a church dogma. One can say, I'm in the children. And as I share churches in Libya, my 34 now, almost almost one in Mala. If I for one almost say, and what church in Mala no fap from the say,
omu ye omaso wa ne ye bosom ti no ene sare ya omo na won hye because ye bosom na de tie ni ene ya benga ni pa omo de omo hye nyame amefo ma ko heaven ene hell ene yaba na wo sha o ko bon samjim ebra any bible any bible proof tire banya ntogu ase ya kire no ye be kire se pia bontina publicly ye be public lecture ye be kire from Genesis to Revelation quotation bia kasa o bia ye be fishing out ye quotation e be fiti yan ana e be siuti yan na de e siuti yan ye fim ye ka bia di toditu amen. Now we are immediate solution. You are showing the team. Entidia tieni. Israel cross from India ho. Asoma de no omu no mo she na for mo she. But Israel asoma de wini mu cross from no doesn't mean say e wo kisusu mu. Ere na ma kire mu no. Tieni e. Na de omni. Amosa kire mu sha. Abraham Jacob kwata Laban cheno moba no ra wia bushia gold ne baye gold na ebosom na manyane ntiyasa rapawia so ya vinsika fanda asiwa kwesua the book of Enoch asadian na abofo ne atwo free soro baye no baako on na tai jewelry achi tinata wa yusu bibia no ono ne sa to me na control which is not true and it can never be true tienie which is not true and it can never be true hajo tienie pao entino amu kire mu sha san gold na ra wi aye no esanse gold no na tumi bitimu ntino ana omu kotu ne say abushia woni na kire say God announce jewelry bia na yemosom according to Genesis chapter 31 verse 19 amen kayo Genesis 31:19 ase etiasam Jacob jani fi Laban verse 19 na Laban ko ninya twitwafo edwitwa wa wia na aja bushia wonini na Jacob osina Jacob ewia ne ho edwane Aram ni Laban sawan kan kire se odwane na oni de owo nyina adwane na solitwa asubonchen no na odi ne kire Gilead bepo quotation we no mini gina so say esan say okono owia we ko yin no na kire say gold na jewelry bosom ma min kirem and there wom say advice we come and so for any preachers ade awunim enkirem enye sa u kirem na achen besa na ne afidie beyiw Ebajo tienie ade awunim mo muso anya wa yiso bekirim enye sa na ache emesa na nafidie na beso mene se na ebi mo se wo ya kala na ebone wo prisugu siri na se wo to ebone wo ye book nso ebi a preaching what one book na wo to ebone no se beginning ya no awuni ntam anti sawano a daachi no ebetwa besi wani na wa se kutia ho amen ameno tienie etia tieni so we show the historical background of Laban dear tieni Tell
ana bawo yuban naho ana Amram na tala nsono na soma osom nyina ya musomsom according to Joshua chapter 24 verse 3 down over verse 1 down osom Ewurade fra Abraham no okacha Abraham so fina aja fie ni nyina ne se na nyame mpase Abraham betre na aja fie abosomsom ni mu because easily so betimi adani he also friendly free ho and go different destination tienie ana Laban so no kotena Mesopotamia no ofri Taras nim abusuana mu no ofri enti opeke tela somna no somno amosom no Laban peke no so Mesopotamia ho no na wosom enti se go na wanwene no na amosom tienie enye go na amosom o na mu wanwene go na no na amosom ade bi obanwiri bia no na wode aye omusom ne dimu enti god na rahe wi aya ebuhwe honi no na Laban ade ase bosom ne dimu wa waye ne bosom amen fa se Bible na mafo Bible na matwa moja aguso atwa ahwie nsan aguso afi tumi bi sembe emra metinem eba betinem why enya Bible ni kura na e book Bible ni ya written words na written words ni tumi bi ntinem but just an item na eye book ni de tumi bi betimatinem Eligina abekwa akonfo fie no na Bible na ho Lord for issue wa kwa so mo nsan ko mu issue enye written words no amen tienie enti no same for Bible twa mo nya guso ani nsa guso na tum betre mu eno je same koto se nipa bi kura Bible a bone on sane tie se obi di gold jiwawi and shani mushum dimu and ya in the form of an idol ne spirit na and then just got to see only baby so as a jiwawi and no ye mushum and tesa na me chira wa ne bu ha amen ya go Genesis chapter 35 verse 1 and also mo chira mu say Jacob ka so mo to mo nya meninguti no jiwawi no na mo som ti no ka so mo tungu no eno so ya wrong interpretation eni ti na ye kire mu no Genesis 35 verse number 1 aso Nyankopon hira Jacob Bethel amen me kan Osino Nyankopon aga Jacob say soroko Bethel kwatena ho na sia forebochi ho ema Nyankopon a woyi no oyi no kira we na wodwane firi woni ahehwa anim no ana Jacob ka kire ne fiefo ne wona waka no ho nyina se montoto anyamia na nafo a ewo mumunungu na munyina mo ho na mo nsacha mo ntani sia no nso oka wes bi wa ha Jacob akota Laban fie ya bosum fie tienie the size of 40 Egypt no mo ba Canaan aye omaya aye bone man Laban fie aye abosum fie etiabla Jacob akọ Bethel so jira man Nyankopon fie Bethel means house of God Nyankopon fie edi Jacob yansem no ana ka se ya fira bosum fie na akwanya me fie di ameyantie ho eti no ade bia ye nyame ye se friwa eye Laban edise ni nyame ni dimu ana se wo ye ni nyame na san so de ya to so eye gold ade bia ana se
adeɛ bi a Laban de nwene bosom a bɛdi hɔ a abe nyame ama yɛ no yɛntu nyame anafo anafo kyerɛ sɛ hɔhɔ tiɛrie o gold ana silver na precious stones a Laban de anwene nyame a bia bɛdi hɔ no montungu ɛnyɛ no kwa no kan tu ɔsɛ mo yɛn sakyera yɛn taane ɔkantaane sakyera ho so ho tere ɔsɛ mo nwira mo ho ɛntaane sakyera no san ho ase because ebepie wɔ Isaiah 3:16 tiedu Isaiah 3:16 na ɛhɔ no so mo kyerɛ sɛ wa bɛyɛ deɛ wɔ nyinaa kɔ mu nsɛm gyem tiedu wɔ ataane sakyera ho hyɛ bɛkyerem yɛ gasa ataane sakyera ho a akyerɛ ne sɛ masɛ mataane na ye fina mi ene frasa aseme sakyera matane endi se dio ye boni dia na je se o ye Christiani na watane ye se o ye fi na wura de forsa won se won so ay boni because eno ye atade sakyera ho eno ne ye fa ne atade sakyera ho no edu asa ya bebi emu ye asimu nwina mo ho ahudwira nso no first omu de adwira yi bone mo se omu ni moja bi aboa moja na omu de apeke ho omu wi a na omu de ayi bi a se sawi a ya wi bi na omu na bon so omu de adwara kama na ya sa watade ni asakyera ho tie nie eti omu kyeremu ha se enu nti kyerɛ sɛ Saji wa winana ekrom ne nyame enye saa ne tie ne eye gold anase boy sommo precious stones a Laban enemi ni nyame a omu wi aye ebedi omo ho ene je kofu se wakɔ nyame fie nti ene saa ne a yema ye hu no ma nyina anya foforo na yentu ye hu no ma nyina dala ni nyina ngu sani tie yema yehuno ma nyina anya foforo nye niu ya taale yen sakyera sanu mani nyina ye oye no ni nyame di musu yetungu ni yenwira ye hone ye honte because ye fira musumu efie ye so ma kyerɛ mati ye nhyɛ nso amen ye fo no sunsi tie nie na de omni Shana be confirm ni yanko Judges chapter 8 verse 24 Sejiwa wina mosoma na se Laban na nwene mosoma yebehu Judges chapter 8 verse 24 temufo Judges 8:24 Ose Gideon ka kyerɛ wɔn sɛ ti asɛm Midianfoɔ so konimdie awieye na Gideon ka kyerɛ wɔn sɛ nebisam ho biribi mo nyinaa mo mfam asade mu nka mmerɛ me ɛnam sɛ wɔyɛ Midianfoɔ yɛ Ismaelfoɔ nti na ɔwɔ sika nkaa na wɔka sɛ yɛfi yɛn mpɛmu de bɛma na ɔde ntoma sɛ hɔ na obiara to n'asade mu nkaa gu so na sika nkaa omusa anu sisika nyetem na apem anso eso asane getuwa ene asum asesede ene ntade a ebredum semini afanfo no na eso no woyoma komu asede no na Gideon ne ye ngusuo na odisi ko oframu eho na Israel nyina di akyiradwa momu asekyere ni ebela Gideon bedi Israel force ko ekono bae no Israel for no so mo go konto ka bia na mo to hyew so a ade a mo sesa gold jewelry silver jewelry diamond and otankoko egala otankoko atade ane bo ade esommo agapade esommo wo mkrom nyina mo sesa edebna mo sesa bae no ena Gideon sere won enye se sa gold ni jewelry no ena na eboni o omu sema wie na Gideon sere omu wie ye no
ana Gideon ene koye wo hini bo ohonini bosom ema Israelfo ne bedi akire ema mo ba dwoman tie nyame agaso mu di achi adwama kwa so a nyame ni Israel ana bosom ye bema etse Gideon ba bosom ne ya na chese Gideon wama nyame ye Israel twemfana oni amosom twemfana ye tie no ye sane so amen etisana lawan ye ne tie enye jiwe ni mosom no nemum no odi ye mosom ye sane so awon so mo kiremati ana mama proof no ye so no ye sane ku teshi bi o mo kiremu shutin ye amen ya kwa ya Ezekiel chapter 16 verse 8 Ezekiel chapter 16 verse number 8 na ye kiremu mala Ezekiel 16:8 etiasem onyankopon do ya wo ye Israel mamema the context of this scripture say moim the reason why Jesus say mo ba no Pentecostal churches mosi emekasa ho ana charismatic churches pastors na enima de pa no awo mekasa ho asene say obi a onima de hia pa de hia ehia Bible bia no enim se we nezade se we wudi we benda oni pa bia gi se oni pa on pa Bible hia ma de opa de hia we hia Bible awie from Genesis to Revelation no you can never convince that person with this nursery teachings et one and this answer we are one empire de hia Bible no hia na sumya ne to osolia wo pede enkofo so mahu se nipa ne yare na won so na ye se nipa ne didi aboro so se nipa na tin se mi ne wadwen ne ho ade akoda yem o pebi ate na sumya ne ana de omni sa semia espredia na sa wo de watanhye ma asem no na sa wote na wodwene ho atimi ne koda yem etia kwa fa so na ye no ebi ni se asem mi wate na wadwene ho utim de so na ye eno na bebira yedwene ho de aso na ye de asenya se nyame na yi atro mo no oni pebia na wate sa ensem ni bi adwene ho de akoda yem ameka se nyame na yi cheni bia no in the time of judgment no woko bu nsam gem asere ne se watwa ato de ase nyame ano enye nyame na yi kire wo amen tienio enye nyame nyame ban opa they may proof share Bible from Genesis to Revelation ona be hu se so mu nyina aba share gold crown omo ba yi so mu nyina aba share petia rings we have my proof for Genesis kire se man of God be so be share ring it is say Jacob dia no ana ye mosom ne ya why say some man of God in the Bible one Jacob dia no ana be share ring amen maybe ni kan call no answer Genesis chapter 41 verse 41 tienio say some man of God in the Bible no na Jacob aba some man of God never papa Jacob it is a Jewish money dia and Jacob tuku dia ne banso and a sermon of God and a sadia obehu say money it onse it only son call bepo it young washe Genesis chapter 41 verse number 41 Genesis 41 it has some Joseph and Yamse as in a fellow catcher Joseph Medoma simijima asasi nyina so na fei ni nso ano ka efini nsa ani se Joseph nsa na sane wala pata ni na diskantwa ma tunikom tieni o Joseph papali Jacob etino mekwashi ni se ayaboni se jiwe na Jacob ma mutugu ye no ayaboni ni a wan se Joseph aya ne papali Jacob bae obe she chen wonikom na your man authority ring
swano ka chesi ama no tumi na bi o nso no yesama no atade fefe otankoko atade esom eti we proof kire se sa nyame ya na form tugu ye no na nya jiwawi ne eni nyame no na emum no jiwawi na omosesa ba omo ho no na Laban ende aye mosom eni ti na meye omu nyame ya mo tugu ye no amen erari shira so follow eti ne yakọ Ezekiel no Ezekiel so in the context of the book of Ezekiel the omni Isaiah baja Jeremiah baja Daniel and Daniel so baja Ezekiel see the analytical facts on jewelry now you better calculation to prove that wearing of jewelry or putting on jewelry is not a sin calculation you know you better calculate it. Examples of those who wear jewelry tiade say ade awunim no yanka wasam enkyera one ye say what you asemi na say wodwen ho ne kwada ma mfa nhye nyame anye sa ho be kire in a time of judgment day amen tianie pa o etino Isaiah baja Jeremiah baja Daniel baja Ezekiel and Radebe found Daniel as a prophet and captivity Abraham Babylon Ezekiel pension now no more kwasumo no second captivity first captivity kwasuno Daniel ma pension and a san kwasumo ni ka kwaso ti Jeremiah kwamsha wo say Israel be kwasum 70 years no e be pie wo Daniel penso et Daniel penso en kwasum no en first captivity en Ezekiel penso yes second captivity et ya be analysis bi wa ha ti eniye ya kan answer Ezekiel chapter 16 verse number 18 verse number 8 Ezekiel chapter 16 verse 8 I say Blenity wada mama shase from verse 1 onyankopon do ye Israel the radio samba me just oni foba na Jerusalem hunu na chiwade no na nakase se bali nyankopon ka che Jerusalem enie wase ene wawo asase ene kana fasase so waje ya woni ni na ona ye hetini na wawo mu die da wo no wantwa wo nufu na wanfa nsu anwale ama wo mfi enche ose enchene nso wanfa nsrawo enchene nso wanfa nsrawo na wanfa ntoma anyekere wo obiara yamanye sewo ama wo anya wuye no mu biara amfa hu mobo na woto twene esrani emobo woto twe esrani ato kra ho pe da wo no ana mesane wo ho ana mi hu ose ana mi hu se wa bo wo adapa umojamu na meka kire wo umojamu enumu se nyankwa ana meka kire wo umojanu mu se nyankwa na meyo dodo pini huhu ano se wuram fefeye se wuram efefeye me se sisubie na meyo dodo pini huhu ano huhu ano se wuram fefeye na $1 sekes $1 ye kese na wa febro so na mpokua boy na onufu osna wumi fuyi nanso ona mandeja ene kwatekwem na mesane wo na mehu na hwe eye ose eye odobere na me mentaba metere wo so na mekata wadeja so na meka wo ntam na me no ya apam Awurade Nyankopon asem ni na wo ye me de na me nsuo dware wo na me horo ho umojam no na me sra wo na me atade a wadi mu adwinini ehyew
na mde sikraman elma paboa hyew na mde werapa agyekyerɛ na mde sida kata wo ho na mde ahyɛde ahyehyɛ wo na mde nkapo ɛhyɛ wo nsa na mde ntwaban gu kom na mde adwenneɛ ɛhyɛ wo ni mu na mde asomade ahyehyɛ wo na mde abotiwe fambɔ wo na wɔde sika ne dwetɛ ɛhyɛ wo ho na wo ntaade ɛyɛ werapa ne sida ɛne nkyeremu asiresam ne ɛwɔ ne ngo na wodiye na wo yɛ fɛ paa na wodi yie ekodu ahenie mu na wo ofanti wodi ɛkyekye kwa amanama mu efisɛ mane mo nyama menesi wo no ama ne wie fɛyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm nie na so ne ho to wɔn fɛ so na ba adwuma gu din so na wo hwie wadwa mo ne gu obiara a otwam so ɛyɛ ne deɛ amen afi yɛn kyerem deɛ tie ni Israel te Babylon Israel kɔtena Babylon no nyame na ne Babylon yɛ ntea ba ɛma Israel na ke nyame yɛ sɛ wɔn de Babylon tie Israel sɛ ne bɛyɛ Israel bɛsua ne Israel mfa Babylon ɛna Israel sa kɔsua owia ne wɔsane ɛsom sɛ yɛpɛ wɔn a ɛkoto owia sɔre wɔ wia nye Moses ne bai na Babylon Israel wɔn a Israel fo kɔsua firiye sɛ yankoto ɛmfa tasbi kae hwene ɛmmɔ yɛ mu ase na Babylon Israel fo kɔsua ne ho Israel kɔsua mosomsom ana spiritually no mosom yɛ berema ana Israel spiritually ɔman bi anso yɛ ɔbaa tienie ɛbɛrɛ nyame Israel fik Egypt ɛde ɔmo ba Canaan no adɔyɛ wɔyɛ Israel no ɛna ɔkeka na wɔ ha no tienie o ɛkyɛbɛ ɔde ɔmo ba Canaan no Canaan asase yɛ asase a yɛ fertile land ɛyɛ rich land gold wɔ so diamond wɔ so bauxite wɔ so iron wɔ so silver wɔ so ɛwɔ wɔ so atokɔ wɔ so adeɛ bi a ɛwɔ sɛ wɔde dua asase ne so bi a wɔde dua so saa no ma pa wɔde dua so ɛno na wɔbɔ so sɛ mede wei hyɛ wo mede wei hyɛ wo nsa mede wei atade wei hyɛ wo ho mede bi hyɛ wo hwenem ɛno no wɔde Israel gyina hɔ as personification and as allusion yɛka sɛ allusion a to say something indirectly sɛ meka asɛm na asɛm ne nwanwan meka ne indirectly ɛna yɛka sɛ personification a mede adeɛ ɛnyɛ nipa gyina hɔ ama nipa eti aha no wɔde ɔman gyina hɔ sɛ ɔbaa a wɔgyina hɔ a yɛsiesie no yɛdrɛse no eti ɛnyɛ sɛ na Israel gyina hɔ sɛ ɔbaa a yɛsiesie no asase na nyame de Israel fo kɔdua so no sɛne wɔsi bi siesie asase no ɛne Israel makɔtena so no ɛno na ɔkyerɛ mu saa no tienie ɛno na ɔkyerɛ mu saa no timani ga chema je say Israel custom mu de huni mu ka mo hye but Christianity era no indase mu no and ma tell say your Christ doctrine in the teachings say ye betimi agi sai huni mu ka no as Israel's custom ne atum dia and ye betimi agi atum say o ma bia custom bia no ye betimi so de awura krisosoma mu na ye and entimi so nye ye obebu say was say necessary a bracelet ayese any asmane so Israel focus on any Israel focus on New Testament nyina be pie wo ho meduru ho Israel for me ye bi but enyo mo kwa custom worldwide custom as ant for yes asmane we are be one heaven and asmane etenye Israel focus on ring say kwa be pie New Testament and so make you meduru ho amen tienie o it was so saying when mu ka wo ye say ni nyina no na asase na nyame prepare ma Israel fo no and in other words when Israel fo gina wo se oba and na mechanics allusion and as personification or the original was oba wo dress no ono se me no kwa pam
Sa pon ne kwen awale owale no. Marriage is a covenant between two couples. Or marriage is a mutual relationship between man and woman. Or marriage is a union between man and woman. And before that union can be established unless a certain covenant comes. And what's upon me, Juma? Upon me. Say you can ring us, see you analytical factor. Ubu say ring. 1. Ring signifies relationship. 2. Ring signifies authority. 3. Ring signifies covenant. Edi say you kwa for mu wo hene na wo hye kawa chew tumi a wodi enye money so hene hye kawa ubehu me fan say ubehu wali ni bi ni asane ne nsakawa chew the covenant between that wife and husband. And ubehu obi so ye engage and the engagement ring asano change say relationship mu. It's a ring, it's a one tiasia. I was so one day. Sandy show you be public lecture montene a PM we are singing now. Now way I correction I make on wrong interpretation of the and the confusion to the Pabia dream. Because of Sandy way to be a journal solid. And there was a mouse of the South money. Because of Fueti, or we say so for be committee no anaya of Fichisa Somani Osa and money because of which so for because so for PG Case Sasomanino Entino or Bonsam Etienne and the confusion about Kishumu and in Tawan Tobanyam Shumu to where we are and our good senator when young one Sasoman also come with some Jim or who not to Facebook and YouTube pictures what you come with some demotion. It would not be a son. I won't many what to jam crowd and Yaminishono or number 2 jam crowd because what we are saying. And there are so many Christians almost from one Christian flight on my common Sunday because when you want to pass our bananas, when you come when I tell one argument, it will be Amen. TNA to your children correcting wrong interpretation on jewelry. Episode 1 na egusono tienie afa yes I go teach bi omuchire mutinye ne encourage 1 Peter 1 verse 17. First Peter chapter 1 verse 17. First Peter chapter 1 verse number 17. Yan kanaja yan tuaso na adishana ede. First Peter 1:17. Ose etiasem didie ena mamani hunu so edu ni payim. Verse number 17. Sorry, 17 etiasem se edifo ene amofo edifo ni amofo. Verse 13 no etisem no ahusiesie ahoshwani ositie ni ahotie. Verse 17 na mepe. Verse 17 etiasem se odo ni fedie etiasem asana samo fredie onhwo ni panim no bu atense de obi eladwumatie no se aja momfa so mombra ma o bi atena me ha. Quotation it has nothing to do with jewelry, but omuko to quotation we any hutu ni paso any trese nyame obu ata wonhwe ni panim eti asase ye ho bia na obetena kakra bi akọ heaven dia ni tina be hye ho abesisi ho ene sare osore nsatade enso ene no se ope wona etontade na ebu ode etoko otupan so esangofo na ana obi togo to ana ebu ode be che wa ton na ekoto t-shirt nkwa fashe o sore ntoshu nhye because aha no obetena ntempa ensi nan o sore ensi nan asore na akwa so kensi
and high line. Maybe I got an time for Lokusi dining. Amen. Etidiatiano. And the first Peter chapter 3 verse 1 to 5. And also a man under quotation. And also me and to us for the interim. First Peter chapter 3 verse 1 to 5. First Peter chapter 3 verse 1 to 5. Yen chiem na mjiri se ebarebelam na anum so ama wati ase kwase bia on ti ase bia so no wi a betimi afre me mechiem kama eware be fam so ate mu ama wati ase eware islam. First Peter chapter 3 verse 1 to 5. First Peter chapter 3 verse 1 to 5. Also another quotation. Am kan yen kan. Tia samo se yenom amramupa. Ade ba ko be Christian asen nshuni se wo hwa Bible. So hwa first you have to know the context of the scripture you are learning or you are studying. The context of the scripture no ana be bo amo ate trosem na se. Ama hu ni pakwa otworo ye die nti otworo ye ni pakwa otworo koma won ani kasakwa otworo ewum ba ta na no be hu ni pakwa wakotu wakotu quotation bi ase no waja asoro no onti ase no di preach no wa chem different na ni confusion argument abetu kishusumu. To be Christian, be very careful, be very vigilant. Join to know just someone like church for the Omontesa. Amen. About young kind. Answer make a mini kind Charlie Moha. Somewhere Sambia, Ebaran and Peter Sona Troy. Or Chocoma Giddy for Jia Mia Semendi Wamanamo. Asha to Wamanamo. TNA. Now dear TNA. A giddy for a giddy and Omoyanom. No me ma one no me a hand time. Omumura was in Shomukurasi. 2. Always be a no depending on their body. Send the periana by a flesh. On by some home. And by some Sumu Yobi. Send you crowd to be a man crowd who are about fortune crowd many crowd to a man. 18 Sir Abramo training your mission, planning your mission. I was homo. A man a cranny peria what none a crown when you're chrono. A cromony pa a entire fan or crown, and would dimuno, no moon church crime. Peter, tell you know the apostles say, and not toilet away, a comma won't. As for the 2 on 4. Say one family per area always be only penny or and no. Omunyai no munya and ma or musum yamon cream. As you shall say, a more cranny per piano, in town, and home back to Timu. It's a simple summarization. No, Tiankai. I say, verse 1. I say, Sana Moya and a moment I want Sima Mokunum. I say, minimum tia summoning shore, while fire no mambraba, a semni so anyone. Some moment was in Semukurumasi. As some of me Peter can say, be on fire. While fire no more, or mamba about 70, or mamba about what it. Or my fasa by a bonus on so. I'm a sang of phone so. Or my juanka, or when you want a Christo. Yet was so. I say, so Bishop or Bravo. I say, so Bishop, sir. Wabashamu wo osromu verse 3 Mumma sharia nya wona mani de mesawo ni sikase anantare shem ana samne wono ose mumma sharia nya wona mani de mesawo sikase anantare shem. There are 3 types of flesh.
Your honama would on my come yensa. Your flesh are a body way. Body way, your funny flesh sometimes. Oh, Shamba will not do baby. Body way no, or to be kind of honam. 2. Bonnie sin, or to be kind of honam. A boy also can honamani. It is also Galatians 5:19 or can honamani numa. I want to carbone. Romans 8:9 down or say 1 hour num honam from. Some one from us on Ocano, and 1 hour number nimu. Shannon show. Anna, your sour flesh are creatures. Your flesh are a nipa. According to Zechariah 2:19. Or the car symbol of mankind. Zechariah chapter 2 verse 19. Na amwa saname obete asem na siye. Zechariah chapter 2 verse number 19. Mekai ose Zechariah 2 verse 13. Eti asem no onipa okura tusu homa no verse 13. Ma wonam nyina anye kom awurade anim na wasole afi ne tenabea kronkron ho. Sa wonam na boyisu no ha no egya manipa nyina anye kom eti ye wonipa nipa. 2 your creatures and so ye honam according to Genesis chapter 6 me chema che 1 ye honam a ye nipa body we nipa. 2 ye honam a ye sin. 3 ye honam a ye creatures abody bia enua emoa ade bi wa sase bia isa fen honam. And so Genesis chapter 6 yeah sure. Genesis chapter 6 verse 13. It just a mosino wa nakano. No ya go ga chono wa se wonam nyina we ya bamanim efi se wani ani asase ne soma na hwe mese won ne asase honam ha no wo yisu no ejioma no wa peso no ade bia na wa asase isu no ni su nyina ana na woka. It you 3 types of flesh. And before you can interpret this scripture, first you have to know the type of flesh this scripture is talking about. So bit much say udi kan eye honam kura sa 1 Peter 3 verse 1 and kan wasem eti fakọ peye honam men enye sen enye mama wa sere enye honam ani ne enye se mama wa sere enye bone enye sa interpretation enye sa 2 enye se mama wa sere enye amone ye na emu no obiso che se mama wa sere enye nipadie we ye ni de nipadie we ye ni. Do not adorn your this body. Adornment of body. Your own creatures. Adornment of body. And your sin. 81st Peter chapter 3 verse 1 now to 5. No, I guess for say. A man won no muswali o masisi ni pedi we ye atari bi e beto ye duku bi aye pe ye ni betwa su bi aye beto de asiesie ho no. Ene otu omfo say oyo ba wali ni a efutu of Peter metu fu ni say ni pedi we ye ni no susuhese wo ho always don't depend on your body. And obeka say me say mesawo wan ka say enye mesawo ayana asofo bi de omo ewe de hye say enye mesawo wan ka no sa o say mesawo question say mesawo ye de mesawo ye hairstyle so obi kwa tim ni ti bo mesa say wo chinchim o tiwi no o bo tiwi na chinchim no ene efe no mesawo do so obi hye ni tiwi mu e bone but any 1 Peter 3 verse 1 now our Matthew any 1 Peter any 1 Timothy 2:9 our Matthew you got a mesawa so mo tiwi no and say wan say wo chinchim no e na amo ana say wo de ahoma e bo tiwi no ene ne efe say mesa e hairstyle e di say mesawo ana obo so ne ya ene sa asem we nkwan the confusion asa beto sangofo bi ntem heavy sketch for bomuti o na homabo the power for the homabo muti holy true teachings of God for the homabo muti
and a two tap ministry for and found mamma muti almost share bonnet. The question is go for me and go for a church 4 years 5 years. I ain't for echo heaven. And on saying heavy scarce from a watch. The pala from a watch. The Busani pala for so watch the eminenti. I was almost Twitter from more. So more Bakuma could be for the man we say but more no, but can't say more winning tomb. And I wanted to teach it for so. Omo sono omo nyintum omo share bone. The question is manga sano money per ku fast 5 and if one echo heaven. Sabana na so one dia say one sure make all the back one work on say ya na chi ne wo sala ko mo nsam jim. Temu asem bi ka say Bible no so one dia say asem impedesa. What say aboa ye ka wati kwa ko nsu ho. 2 Bible no dia say what say asem impedesa. Obi adwene nsam obeka che o follow. 3 Bible no so one dia say kimi fo obi nsam na wo follow. Eti un say Bible no you understand it by your own or yourself. But tieni e pa o anche ni besi. E tieni de episode 2 na beto aso. Tieni enti no ya to aso. Ya to Peter no so. O say mama ni nya mama wasade anya wona mani de eno no obeso che no so mama wasade always bia mama nhye mu ni pedie we se be efe sana na ma na ye tine afitu ode mo no mesawo mo sole ade bia mu ti hairstyle no mo sesa no ho asam no ka mesawo sikase ege sikasa se wo se ring earrings jewelries bracelets necklaces no any face sikase sikasa nya se bia obi sie tu a wa kwose osi tu a obetimi ase na se osi ntu na sa kwose so a ene nyame mpe e ba sa be so che nyame se de nyame yama no onim nyansa enye de tie no ose sikasa ananta de shem eti hano we ne bi mu kire mu se mo ma se de enye bone eti ma se de mo wane nya bone no utiwi also ba ni kwa se ye bone ana bi o so se o jewelry na eni kwa so hye na ni wiase for de ye pe ana unta de shem so ni kwa se bone so ebi mu kire mu sa but aha na nya sa na straight o show the context of this scripture na enya sa na straight now akasa fa ni pedie we ema no amo sole always be an say yansi ni pedie ma nya fe ana otu omo fo say amo sole ni pedie ani omu tinyo omo siesie ani jiwe so omo to ani omo sole omo ntane se yes some defense yes krunom sie kru obi ye ku ni bi no ana wo kire se eni kwa say always be omo depend on this body. But shame the reason why. I say, Nemo Momani Yakom ni Perrin town. Afei, as some angasa picture becanini. I say, Nemo, I will see no Musiano. Musiasi and the money Yakom ni Perrin town, saying, you are in a man. Yagas in a manner where you only power when you tell your fear new no. That is your show. It's always you see your woman when you cross the passage and come out. And it's our crown, over so crown what or Satari Kama. After near so crown, Boninim, a pure white. I don't know the fiscal when who knew it. And also, we say your home modest way. And answer a nequine and a train so. No, a community partner in town. Sie was only sie I was a woman wanting to cost more than the pedie radium. A job at check on the man who I trust. I say, a community parent a home I draw a kuma the emperor. A community parent on pro. And no, ne boy at Janago Penny. When the power was a son, ne crown at Tinimuno. Ah, no, the crown at Tinimuno. Osesane mane ya kamano ne bua tin wanyame anim
Yet was verse 6. Send your son at Abraham, a friend or Urano, or not some way, Papa, Namushro, Namunshro, a Hudia Bia, Moyanima. Or say, I don't know some way, Papa, not say Moonshro, a Hudia, Moonshro, a Hudia Bia Moyanima, to our Bachani Buha, or say, Sana Sarah Tieni Ura. Etieni wura Abraham fen owura no tide etieni Sala ebo ne bela no na kwa woni pa hinta wo no eno ne wodi penny on eno it Peter the example tire won Sala tenase no or the penny on akwa woni pa hinta no more than the pedie yeni it one qualities of a person who depend most on the inner man and say nipa no ye hu amblase woni mu to Sana etieni wura ofen owura ebre ne wase efen owura no tede yatie wa hano no 1 Peter 3 verse 1 to 5 no na wo kire awale form ma bi ekom fo so siesie wo ma wale ase eni bu omummu ade bia na Peter etu omfo eti has kire no afa yemfa last quotation na yemfa last two quotations. Yeah, 1 Timothy chapter 2 verse 9. Nenu si enchim. Eno so mo chire muti. Eno so omo chire muti. Yenchim na eni pa bi no mo nti ase. 1 Peter chapter 2 verse number 9. Eno so no mo ebi muti. Ayase ebi mo omo chire muti. Oh, Munyansem. Yaba Jome Kai. It is a was a sorry mababo. Sanson and Manson Tadia say. Nfe near one in a Jim Chanka. Yes, somewhere. Now upon nature come Timothy. As a for net Timothy down on Nay Efficient Safo. And another Timothy, and now no so. Ponet Timothy. Let Timothy the Paul say. And now Paul Poko Pitch will Listra. And Timothy Satsra ye, and obedi policy, and a port na or the no coto asoli, efano. And not so let be command say, a choir as a funimu, a man of fashion sees your moho, was a funimu. And not say, a man was a funimu, Sansuno, a man was a fu, and sent Tadia say, a cousin Tadia say, and Tadia fata, a Tadia modest, a Tadia, just say, eh, papa, and ya a Tadia. Udi sini fa kwa na ofele enya atare bone yetu afo o se sanso na man sentare se infa ni wu ade e na o se se mani sesio mu a one omo mani wu atare na omo hye no ho so wani wu a anya atare bia na behye o sha atare bi kwa na o simbu o kwa befele o sha trousers e je wo tuna wo hu gu a o befele trousers na ngata kwa o ne hye ho a isa nya watade kwa befele as a Christian. So also that so no full crag will be fele as a Christian because when you one ye any agreemutie all your social system one dream was when you're the end all resia so only pan agreemutino on resist 7 periods about them ni on resist madam ni na agreemuntino otimi ya no sagatu basa tina Paul tuomo fukwa mo faso nrese afa dia to aso yenhwe I say, I do take a count. And Yamasawo, a hana some no. You are not, and you won't don't. Now, how long or more fun say, or can say, men Yamasawo, and yes, on it, Messawa your hairstyle in a machine which I was saying, so I will do TV air water today. And that's all the ahoma water and any friend messa one. So be said to you, I am one India, but any 1 Timothy 2:9, and then say any 1 Peter 3:3, or Matthew. Or so to me, Fufu, and to Tum, Amfra. It's not just saying, Yame 18 on Yama or Swinimano. It's the mental out of Fubushno, Obeso Yame say,
utinwi na no na wonim no o be sa chia ne se o na oni be ka ho ama na somo ti se woni tinwufo ka utinwi no na nyame kan na mno so a obewu ho aten eti quotation na kasa fa wi hye wo se di kwa asemi Matthew kwa mama hwe no eno kwa mama hwe na men kan na emwa I think Matthew chapter 5 Matthew chapter 5 verse number 36 na so enka uti ni ntame fi se wutimi nye enyu bi akufufu na tuntum na momoma asem nye ane David da tie eti ha no aha ka se tia se oni probida ni tinwi aha no aka se tia se oni probida ni tinwi ane enhwe verse number ayin so enhwe verse 29 no Osa si wani ni fatu zuduru ya tufuru ho atwene na yema wo se wakwanu mbaako besei na wanfo ni pewie nyina ankoto amane ho kom na se wonsa ni fatu zuduru ya twafu ho twene na yema wo se wakwanu mbaako besei na wanfo ni pewie anko amane ho kom yanhwa Matthew chapter 10 so hoso hwe verse 30 Matthew 10:30 osimuti nyimpo wakani nyina so senate it quotation na kaseti asa oba sentinwi eye Matthew chapter 10 verse 30 ani se nyame bo no ye obi an ni tinwi ano se ne yesi wakan tideme dawde ni ebi beguso no egboro se ne nyame kan no and the moment nso a ebeboro nso no obese o che nyame se 1 nyame nwi no le ma no 1 onim nyansa o ye ne sa 2 total no ma no le ma no ehwa iti o ma la bebere ama no eti uwa ni so no obeso che nyame se onim nyansa chen no eti quotation kaseti awi hye no eni 1 Peter 3:3 and eni 1 Timothy 2:9 and na prove no yan gan 1 Timothy 2 na ni fancy 1 Timothy 2:9 o say o say enye mesawo Neba jotie wanga se enye yewo ye ene wo ye example kwaku bra enye kwame kwaku bra enye kwame asense me fe kwaku enye kwame na me fele no eno yes pray no ye brofo no ye friend kwaku come not kwame I'm not calling you kwame but kwaku ene twi no ye wa de bi se ye kwami jai enye kwami stop not good ene sawo se ye sawo se enye it is bad it is not good tie ye wo enye enu ye friend enye menye so menye ene wo enye aha no ocho no enye eti di opeso oche wa no se asam na Paul twakoma Timothy no enye mesa wo ho asam na wo ka enye no ho asam enye mesa wo ho asam na wo ka ana sika se enye hairstyle mesa wo no ana so obi se jiwewis ana entade obo mu asam na wo ka so obi tu atare ne bo ne ho asam na wo ka enye sa na wo ka ana bi o nso ose entade obo mu verse 10 na emum nyuma pa asam ma wo yonyam so mpakirem ana Paul be chese asam wo ka wo asam ye nyuma pa asam ma wo yonyam so mpakirem eti ha no Paul tuomo fo so mo won sese awon sese de no
ense enfata enfra dwumtie emu ene ani wudie mu ana wo kyese enye se wo besi ewo tinyo momo ho mesa wono ene jiwe hu asam no oka ana antade ane bo ne ana asa ne bo fo asam no oka na emom nyuma pa esa ma wo yinyam shompotire mu no ene wo asam ne sese ma ne den di wasafonim na ye kirema ne ya kiremati no ma kiremati ane poto na ne ene confusion betu kihwehwemu mamma example bi se jiwe ye boni a aka we mu nyina ko mu nsam gem Daniel chapter 5 verse 7 Daniel beja Ezekiel Daniel and first person in can call captivity or Babylon as Daniel chapter 5 verse 7 eba wo kire wo hene no ensam na se no wo kire o share chain e di say money Israel for free museum na no ansana na ne ba wo di say nyame ka che Israel for so munya se de ho an se Daniel so be share na se Daniel bu nyame apam so prophet Daniel chapter 5 verse 7 amen kai ose no hini ohinu tietiem ni se won fa pade ehunu fo kale afo ne nyankonkyere fo mra no hini no bu ase me ba nyansafo ne se obiela obeken kan atwei na wo kyeremase no obi fra no otankoko na sika ntwa ban agu ne komu na wo yade otoso miensa no adi ahinyere mutumi verse 7 no afei yanhwe se Daniel etimi kyeremu wie enya ya afei verse 29 ose ana be sasa ekama wo fra Daniel otankoko egata otankoko enye adwuma fotam omu kyeremu se otankoko ye adwuma fotam holiness for kyeremu sa omati otankoko ya atade esomwa ne boɔden a enye ordinary peoples na eto undi sia wutimi nto otankoko no in other words yes afra no enwelapa ana atade wo bom ose ofra na ne otankoko na odi sika ntwe aban gold chain to ni kom ose na opa no wasam se obeni otoso miense adi ahini mutumi eti example nso ni na ne be say chain mesama proof Genesis 41 verse 41 say Joseph be shebi eti Joseph ko mo nsam gem eti Daniel su ko gem o na mesama Job nso ne say Job ehye na mema Job nso ne say Job gold rings yale bechen so fanya ne sonje yanko ye Job chapter 41 Yanko Job chapter 41 verse 11 ose ana nini anom emani nyina nini anom emani nyina ne woni no ka ne nyina ba ne nchen na woni ni bedidi woni fie na wojam no na wocheche ne wore amane Awurade ma ne ba ne hwo ni nyina ho amane Awurade ma ne ba ne hwo nyina ho ose na wo mu biala ema ne sika nwetebna biako eni sika ka biako Job ye man gold ring and the man so on cherry and so on fanyani so on she to Job kwa so be she good ring my New Testament quotation e kire se ring enye money yengo James Yakubu James chapter 2 enja semo
James chapter 2. James chapter 2. James chapter 2 verse 3. We make every verse 1. Ɔsɛ adefo ne ahiafo minianom moma nipa ne mu nhwɛ ɛne awurade Yesu Kristo a ɔyɛ ne munyam wura no gidie ni afra na so nipa a wɔhyɛ sika mpetia ne atade fɛfɛ ba mu hyɛ dan mu na ohia ni nso de atade tantan ba hɔ a na mohwɛ de ɔhyɛ atade fɛfɛ no na moka sɛ wo de yɛtena ha de ɛyɛ ha na moka kyɛ ohia no sɛ wo de dua no wa na sɛ tena me na ase adwa ho ha ɛno nyɛ paa mu na mo papa mu na moyɛ adwemmɔne temufo aha no Apostle James na wɔyɛ apostle mu nyinaa asɔfo ana ɔtwerɛkɔm a Kristofo no mu bi na deɛ ɛgye ɔtwerɛ ne sɛ onyanimteɛ sɛ discrimination our church ne mu ne nyinaa sɛ asɔre no na esikafo wɔm paa na esikafo a wɔ asɔre no mu ebinom wɔ ɔmo ba a wɔn sɛ ne ring ɛhyɛ no gold ring kama na taade nso yɛ ɔtan kɔkɔɔ taade ne bu ɔden ɛfɛ edi asɔfoɔ no so na ɔmo yɛ nyaatwom so ɔmo sɛ saa nkɔfoɔ no aba paa ne ayi ɔmo sɛ nsafo panyinfoɔ ne de ɔmo bɛtena ɛpo ti a mo baabi paa tena ɛyɛfo no ɔmo ba asɔre akyɛ na ɔmo tena no ne de ɔmo akɔtena gate na no so ɔmo ntena hɔ edi ha no James epu kyerɛ sɛ discrimination nyɛ but James empuvu ankyerɛ sɛ ring ɔhyɛ ɛbɔne ɔkyerɛ sɛ yɛne wɔn a ɛhyɛ ring no gold ring yi nyinaa ntena pɛ wɔn a ɛhyɛ gold ring no ne wɔn a ɛhyɛ atatantan no nyinaa no yɛne wɔn nyinaa ntena pɛ te ha so puvu yi yɛfɛ si a yɛde episode 2 no ɛbɛba ɛwurade nhyira mo ɛwurade nyɛ mo kɛse ɛyɛ evangelist Maxwell sɛ na ɔtena nka no ɛyɛ correcting wrong interpretation on jewelry episode 1 ɛna ɛwurade fam so de abɛwɔ no bɔn wɔde ne nya ntɔbɔ ahyɛ ne tie ɔnte kɔsi bi ase afrɛ mu nɔmba wei so 0544495375 ana bɛdwan ne gye ne twene Jerusalem Light Church ɛwɔ Zoom crowd meeting a meeting ɛde ne yɛ 573-520-2564 na bɛnya nkyerɛkyerɛ pa na bɛte kyerɛsɛm ase ɛwurade nhyira wo na so atie Yesu din mu amen yɛbɔ mpae ɛwurade na wase sɛ wakyerɛkyerɛ wansɛm ase wɔmi ɛnyɛ wansɛm nim deɛ ne wansɛm nti aseɛ ɛne nsɛm a nkɔfoɔ bi ɛkyerɛkyerɛ ɛde akyingyɛ ba kirisumɔ bi yɛ adwene nti ase ne wɔ ho boa yɛn mɛnte otwerɛsɛm ase na sɛ yɛte ase a yɛtumi anya nkwa yɛne wase Yesu Kristo din mu amen nyame ba sɛ wopɛ sɛ wo nso hu ne sɛ deɛ mɛka yɛ no koraa quotation nyinaa sa fa sua Bible no nyinaa from Genesis to Revelation wankasa bɛhunu kyerɛ mɛka yɛ no koraa anaasɛ yɛatora ɛbere pa mu no yɛsa de episode 2 no bɛba episode 2 no yɛde bɛba bɛtoa mo so ɛyɛ Isaiah 3:16 no ɛne deɛ keka wo nyinaa na bɛtoa mo so ɛwurade nhyira mo amen For years, me cry, don't fool me, share me magic one. Me ni obia, obechi chachi, me re-ring. Ayo, adafo ne abusia. For years, Yesu
sɛ woba na yɛabom na yɛasom Awurade na wɔnya nkwa ama wo kra wopɛ nyansa ne nimdeɛ paa deɛ a abusua tumi kabra na Awurade bɛhyira wo. This is my testimony. Amen. Can I share with you tonight? All right, let's go.